Hi students, today we are going to discuss about NATO. Okay, ఇది one of the trending issue in present situation as the war is going between Russia and Ukraine. So the main, which is main organization in that war? NATO. So what is the full form of NATO? This is very important. So what is NATO? North Atlantic Treaty Organization. So what is NATO? North Atlantic Treaty Organization. You can expect one question from this topic as it is a trending issue. Now what is the main objective of NATO? What is the main objective? At the time of establishment, to stop the communist ideology of Soviet Union in the Western Europe. సో ఇది స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేయబడింది అంటే టు స్టాప్ ద కమ్యూనిస్ట్ ఐడియాలజీ ఆఫ్ సోవియట్ యూనియన్. ఓకే, నెక్స్ట్ టు గ్యారంటీ ద ఫ్రీడమ్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఇట్స్ మెంబర్ కంట్రీస్ బై మీన్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ అండ్ మిలిటరీ. ఈ నాటోలో జాయిన్ అయిన కంట్రీస్ కి ఇది ఫ్రీడమ్ పరంగా కానీ, సెక్యూరిటీ పరంగా కానీ, పొలిటికల్ పరంగా కానీ, మిలిటరీ పరంగా కానీ అన్ని విధాలుగా సహాయం చేస్తుంది. సో ఇది రెండవ ఉద్దేశం. మరి ఇది ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద పనిచేస్తుంది? కలెక్టివ్ డిఫెన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ అ ప్రిన్సిపల్ ఆన్ విచ్ నాటో వర్క్స్? కలెక్టివ్ డిఫెన్స్. అంటే నాటోలో సభ్యులైన ఏ కంట్రీ మీదైనా యుద్ధం జరిగితే ఆ నాటోలో ఉన్న మొత్తం కంట్రీస్ వాళ్ళ మీదనే యుద్ధం జరిగినట్టు ట్రీట్ చేస్తాయి అన్నమాట. ట్రీట్ చేసి వాళ్ళకి సైనిక పరంగా కానీ, ఫ్రీడమ్ పరంగా కానీ, ఫైనాన్షియల్ పరంగా కానీ అన్ని విధాలా సహాయం చేస్తుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ అబ్రివేషన్ ఆఫ్ నాటో? నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్. Okay, now you can see here what is NATO. The NATO organization came into existence on 4th April 1949. This is very important. So NATO ఎప్పుడు ఏర్పడింది? NATO అనేది 4th April 1949 లో ఏర్పడింది. ఎప్పుడు? 4th April 1949. ఎందుకు ఏర్పడింది? డ్యూ టు ద కోల్డ్ వార్ దట్ స్టార్టెడ్ బిట్వీన్ ద యుఎస్ అండ్ ద సోవియట్ యూనియన్ ఆఫ్టర్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత కోల్డ్ వార్ అనేది యుఎస్ అండ్ సోవియట్ యూనియన్ మధ్యన స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, వేటి మధ్యలో? అమెరికా అండ్ సోవియట్ యూనియన్ మధ్యన కోల్డ్ వార్ స్టార్ట్ అవ్వడం వల్ల దాని మూలంగా నాటో అనేది ఏర్పడింది. ఎప్పుడు ఏర్పడింది నాటో? 4th April 1949. ఓకే, నెక్స్ట్ అసలు వాట్ ఈస్ దిస్ నాటో? నాటో అనేది ఏంటిదంటే మిలిటరీ ట్రియటీ. ఇట్ వాస్ మేడ్ బై అమెరికా అండ్ ఇట్స్ అలియస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ నాటో. అమెరికా మరియు దాని యొక్క అనుబంధ కంట్రీస్ అనేవి నాటోని ఫామ్ చేసింది. ఈ నాటో అనేది ఏంది? సైనిక పరమైన ఒక ఒప్పందం. అండర్ దిస్, ఇఫ్ ద సోవియట్ యూనియన్ అండ్ ఇట్స్ అలైస్ మేక్ ఎనీ అగ్రెసివ్ పాలసీ అగెన్స్ట్ ఏ క్యాపిటలిస్ట్ డెమోక్రసీ కంట్రీ, దెన్ ఆల్ ద కంట్రీస్ ఆఫ్ నాటో ఫైట్ టుగెదర్. ఏం లేదండి ఇక్కడ, నాటో అనేది అమెరికా మరియు కొన్ని కంట్రీల చేత స్టార్టింగ్ లో 12 కంట్రీల చేత మొత్తం 12 కంట్రీల చేత ఫామ్ చేయబడింది. సో ఇందులో దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే రష్యా కానీ దాని యొక్క అనుబంధ కంట్రీస్ కానీ ఏమైనా ఒక కంట్రీ మీద అటాక్ చేసినా కానీ, దాన్ని ఇబ్బంది పెట్టినా కానీ ఏం చేస్తాయి? ఈ నాటో అనేది వాటి మీద రివెంజ్ తీర్చుకుంటుంది. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్. ఓకే, నాటోలో సభ్యులైన ఏ ఒక్క కంట్రీ మీద అటాక్ జరిగినా కానీ నాటోలో ఉన్న అన్ని కంట్రీలు రెస్పాండ్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ అ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మోటో ఆఫ్ నాటో. ఓకే, ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ద నాటో వాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? 4th April 1949, 3rd February 2010, 20 February 1956, 17th February 2019. నాటో అనేది ఎప్పుడు ఏర్పడింది? Just now we have discussed, right? ఎప్పుడు? 4th April 1949. Now what is the 3rd February 2010? Do you have any idea what is the 3rd February 2010? ఇది శ్రీకృష్ణ కమిటీ. ఓకే, ఇది ఏంటిది? శ్రీకృష్ణ కమిటీ అనేది మన తెలంగాణలో 3rd February 2010 లో ఏర్పాటైంది. మరి వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ సి? 20 Feb 1956 జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ 20th Feb 1956 జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్? Now what is 17 Feb 2019? 17 Feb 2019 లో తెలంగాణలో 33 జిల్లాలతో కూడిన తెలంగాణ ఏర్పడింది. ఏంటిది? 17th Feb 2019 33 జిల్లాతో కలిగిన తెలంగాణ అనేది ఏర్పడింది. క్లియర్ ఎవ్రీ ఆప్షన్? Now when was the NATO established? 4th April 1949. Next question, how many member countries are there in NATO? నాటోలో ఎన్ని సభ్యత్వం కలిగిన దేశాలు ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ 193, ఆప్షన్ బి 30, ఆప్షన్ సి 15, ఆప్షన్ డి 90. సో ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయి నాటోలో మెంబర్ కంట్రీస్? ఆప్షన్ బి 30 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నాటోలో ప్రజెంట్ 30 కంట్రీస్ అనేవి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వేర్ ఇస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ నాటో లొకేటెడ్? నాటో యొక్క
కార్యాలయం, అంతర్జాతీయ కార్యాలయం అనేది ఎక్కడ ఉంది? ఆప్షన్ ఏ స్విట్జర్లాండ్, ప్యారిస్, బ్రసెల్స్, ద హేగ్. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ సి బ్రసెల్స్, బెల్జియంలో ఉంది. సో నాటో యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడుంది? బ్రసెల్స్, బెల్జియంలో ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ నాటో? నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రియటీ ఆర్గనైజేషన్. ఇది ఎప్పుడు ఏర్పడింది? 4th ఏప్రిల్. ఎప్పుడు? 4th ఏప్రిల్ 1949లో ఏర్పడింది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Very, very important. Remember it. So where is the headquarters of NATO? Brussels, Belgium. So you can see option D. What is option D? The Hague, Netherlands. The Hague, Netherlands లో ఏముంటది? ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. ఇదిగిన ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు? రీసెంట్ గా ఉక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ జెలెన్స్కీ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ లో కేసు వేసిండు. ఎవరి మీద? అమెరికా మీద. సో ఇదిగిన మీకు ఇంపార్టెంట్. సో ద హేగ్, నెదర్లాండ్స్ లో ఏముంది? ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ సెక్రటరీ జనరల్ ఆఫ్ నాటో? నాటో యొక్క ఫస్ట్ సెక్రటరీ జనరల్ ఎవరు? హారెన్ వాస్టింగ్, లార్డ్ కర్జన్, లార్డ్ డఫర్, లార్డ్ హాస్టింగ్స్, ఇస్మే. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ డి, లార్డ్ హాస్టింగ్స్ ఇస్మే. So who was the first Secretary General of NATO? Lord Hastings Ismay. Next question, who is the current Secretary General of NATO? Current Secretary General means in present situation in 2022, right now, who is the current Secretary General of NATO? Joe Biden, USA, Antonio Guterres, Portugal, Jens Stoltenberg, Norway, Abdullah Shah. So what is the correct answer? Option C, Jens Stoltenberg. This is very, very important question. So who is the current Secretary General of NATO? Jens Stoltenberg. So what is the abbreviation of NATO? North Atlantic Treaty Organization. ఎప్పుడు ఏర్పడింది? 4th April 1949. Okay, where is the headquarters of NATO? Brussels, Belgium. Who is the current Secretary General of NATO? Jens Stoltenberg. Very good. Next question, what is the official language of NATO? నాటో యొక్క అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఏంటిది? ఆప్షన్ ఏ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ, ఆప్షన్ బి ఫ్రాన్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్, ఆప్షన్ సి ఇంగ్లీష్ అండ్ ఉర్దూ, ఆప్షన్ డి ఇంగ్లీష్ అండ్ జపానీస్. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ బి ఫ్రాన్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ ది అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ నాటో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కంట్రీ ఈజ్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ నాటో? నాటోలో మెంబర్ కాని కంట్రీ ఏది? యుఎస్ఏ, పోలాండ్, రొమానియా, ఇండియా. మీరు ఇవన్నీ న్యూస్లో చూసే ఉంటారు. యుఎస్ఏ, పోలాండ్, రొమేనియా. సో వాట్ ఈస్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ నాటో? ఇండియా. ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ నాటో. వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. యుఎస్ఏ అయితేంది, పోలాండ్ అయితేంది, రొమేనియా అయితేంది, దీస్ ఆర్ మెంబర్ కంట్రీస్ ఆఫ్ నాటో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ మెంబర్ కంట్రీ ఆఫ్ నాటో? నాటోలో సభ్యత్వం లేని దేశం ఏంది? ఉక్రెయిన్, రష్యా, స్లోవేకియా, నార్త్ మాసిడోనియా. మీకు తెలిసిందే, ఉక్రెయిన్ అనేది నాటోలో సభ్యత్వం కోసం ట్రై చేయడం వల్లనే రష్యా అనేది దాని మీద దాడి చేస్తుంది. అంటే ఈ రెండు ఆప్షన్లు కరెక్ట్. ఉక్రెయిన్కి నాటోలో సభ్యత్వం లేదు, రష్యాకి నాటోలో సభ్యత్వం లేదు. ఈ స్లోవేకియా అయితేంది, మాసిడోనియా అయితేంది, ఈ రెండింటికి నాటోలో సభ్యత్వం ఉంది. నౌ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? ఆప్షన్ ఏ అండ్ ఆప్షన్ బి. ఉక్రెయిన్ అండ్ రష్యా బోత్ ఆర్ నాట్ ఏ మెంబర్ కంట్రీస్ ఆఫ్ నాటో. ఈ రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధం వల్లనే నాటో అనేది వార్తల్లో వచ్చింది. అసలు యుద్ధం ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది? ఉక్రెయిన్ అనేది నాటోలో చేరుదామని ట్రై చేస్తుంది. అందుకోసమే రష్యా అనేది ఉక్రెయిన్ మీద దాడి చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ కంట్రీ బికేమ్ ద 30th మెంబర్ ఆఫ్ నాటో ఆన్ 6th Feb 2019? ఏ కంట్రీ నాటోలో చిట్ట చివరి కంట్రీగా చేరింది? ఎప్పుడు? 6th Feb 2019లో. ఆప్షన్ ఏ పోలాండ్, ఆప్షన్ బి ఐస్లాండ్, ఆప్షన్ సి స్లోవేకియా, ఆప్షన్ డి మాసిడోనియా. ఆప్షన్ డి మాసిడోనియా ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. వై? దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ కంట్రీ విచ్ వాజ్ జాయిన్డ్ ఇన్ నాటో. నాటోలో ఎన్ని మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం? నాటిలో 30 మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. ఆ 30th మెంబర్ ఏ కంట్రీ? మాసిడోనియా. ఓకే, వాట్ ఈస్ అబ్రివియేషన్ ఆఫ్ నాటో? నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రియటీ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, వేర్ ఈస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ నాటో? బ్రసెల్స్, బెల్జియం. వెన్ ఈస్ ద నాటో established? 4th April 1949. Now read this question, which country is the largest military contributor of India? NATO. Which country is the largest military contributor of NATO? నాటోకి ఎక్కువగా మిలిటరీని సప్లై చేసే కంట్రీ ఏది? యుఎస్ఏ, రష్యా, జపాన్, ఫ్రాన్స్. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ ఏ యుఎస్ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆల్మోస్ట్ 70% ఆఫ్ మిలిటరీ ఇన్ నాటో ఈస్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ నాటో? నాటోకి ఇంకొక పేరు ఏంటిది? ఆప్షన్ ఏ ట్రేడ్ ట్రియటీ,
defense treaty, economic treaty, none of the above. So what is the correct answer? Defense treaty. In the beginning itself, we have seen, right? NATO. What is NATO? Principle, collective defense. So it is a defense treaty. Okay. Next question. Which treaty did Soviet Union made in 1955 in response to NATO? అమెరికా దాని యొక్క అనుబంధ సంస్థలు అనేవి మరి నాటోని ఏర్పాటు చేసినాయి. దేనికి? రష్యాకి వ్యతిరేకంగా, సోవియట్ యూనియన్ కి వ్యతిరేకంగా. సో మరి నాటోకు వ్యతిరేకంగా సోవియట్ యూనియన్ కూడా ఒక ట్రియాటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఆ ట్రియాటీ ఏంది? ట్రియాటీ ఆఫ్ అమృత్సర్, ట్రియాటీ ఆఫ్ బెంగాల్, ట్రియాటీ ఆఫ్ ప్యారిస్, వార్సా ప్యాక్ట్. So what is the correct answer? Option D, Warsaw Pact. This is also important bit. So what is the answer? Warsaw Pact. Okay, this is all about today's class. So you can compulsory expect one question. You can compulsory expect one question from this topic in all exams, central exams and state exams. Okay, thank you.